E aí, beleza, galera do canal? Estamos aqui agora com Final Vision. Vamos jogar The Walking Dead, galera. Parece que os primeiros The Walking Dead que eu tava jogando, eles estavam sendo gravados por uma câmera de um celular. Agora estamos gravando no PC, na captura de imagem, na captura de tela. E vamos ver se pelo menos ele roda legal, não começa a travar, né? Dar umas bugadas, né? Vamos fazer um novo jogo aqui, galera. Jogar. Escolha um tipo. Mínimo. Vamos deixar no modo padrão mesmo, né? Jogar. É isso aí. É isso aí, entenderam, né? Abaixei um pouco a qualidade gráfica, claro. Reduzi o tamanho da tela. Walking Dead. Isso aí. Eu reduzi um pouco a tela para 790 e 585. Show. A qualidade vai ser a mesma vai ser a mesma qualidade do Zelda. Quem gostou do Zelda aí, final do Zelda aí, deixa nos comentários aí. Well, I reckon you didn't do it then. Por que diz isso? Why do you say that? You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the, I didn't do it. Desculpa, eu não fiz isso. O que você quer dizer? And what do you say? I say, yep, I know you did. Sim, eu sei. We got what looks like a 1091E near Peachtree exit 25. All cars have to keep on the lookout for 91B in the area. Vou olhar lá, muito bem. I followed your case a little bit, you being a Macon boy and all. Eu não tenho uma You've got opinião. an opinion then? Wouldn't say that. I go in for that innocent till proven guilty thing, even considering who they say you killed. Be advised, medical personnel en route to Hartsfield, very intense with 20 coming in. Any of that seem important to you? All of it, but that box never shuts up. Sit in this seat and pay too much attention and you'll drive yourself crazy. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my 6th year. Quem acompanhou a minissérie You meet your do wife Walking in Dead Athens? sabe que é um jogo de terror. Survival horror. You wanna know how I see it? Claro. Sure. Regardless, could be you just married the Pode wrong ser. woman. Não sei se posso. Riot in progress. All officers are available for incoming Enquanto nada de terror ainda, galera. dispatches to all locations. Coisa acontecendo aí, galera. Coisa acontecendo aí. Não sei o que é. Coisa ruim acontecendo aí. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're All sitting. officers are available for incoming 217. Cara, chegou a desligar And o rádio. before long, he Então, starts depois do kicking the tempo, back ele of the começa seat like a ficar- fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. That's government property, senhor. and I'll be forced to zap him otherwise. Conversar dirigindo. So he stops, and Presta having atenção na exhausted rua, all tá, his querido? options, he starts crying out for his mama.
Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Era um bom homem. Man? Not even close. They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, O jogo é bom, people galera. will up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious, if I do say so. What's This that? other time... Raquel, galera. Capotou. Aqui ele vai capotar. Eu vi. Galera, tem zumbi na área, hein? Tem zumbi na área. Já viu, já vi. Acorda, bicho, acorda. Ó, o cara ficar desmaiado, né, moçada? Será que você quebrou o vidro, para-brisa, alguma coisa? Oh, shit. Machucou a perna. Ih, tô algemado, cara. Ah, tá, eu tava preso, mano. Fuck. My leg. E o chapéu, galera. O vizinho. Hey! Ô, Hey, moço officer! policial. Are you alright? I'm still cuffed back here. Não quer acordar, moça. Opa. Dá mais um chutão. Aí. Gostei. Ai, meu filho. Ai, ah, vai, vem pra frente, vem pra frente. Muito bem, muito bem. Aqui. Tirar os Damn algemas. it. Show, gostei. Aqui. Vamos pular. Saímos. Ai, meu Deus do céu, que não vem nenhum zumbi agora. Não vem nenhum zumbi agora, velho. Quebrou a perna, ou fez alguma coisa com a perna, meu Deus. Nossa, tá rastejando, cheio de zumbi. Não, mas eu não tô vendo nenhum zumbi por aqui. Tem só o velhinho ali. Pegar essa aqui, ó, uma arma aqui, ó. É aquela 12 que tá no carro da polícia. Ui, deixa eu estralar as Looks pernas. empty. Parece vazia. Tem um pé. It'll be easier to carry with these cuffs off. Não tem nada aqui. Aqui, opa. Opa, tem coisa aqui, ó. Ah, é uma munição. Parece que é uma munição, hein. Tem que eu voltar a pegar aqui? Tem, agora dá pra nem carregar. Não dá pra carregar? Peguei munição. Ah, bota essa perna no chão, Looks rapaz. empty. Parece vazio, mas eu tenho um... It'll be easier to carry with these cuffs off. Tá bom, galera. Parece que ele não quis carregar a arma ali, hein? Deixa eu ver de volta, porque eu sou teimoso, mano. The officer's shotgun is over A there. escopeta policial vazia. Mas eu peguei aqui. Tem que apertar alguma coisa aqui pra carregar munição. Pega, meu filho, vai, meu filho. Looks empty. Não vai It'll botar be easier munição to carry na with arma, these cuffs parece. off. Tá, vamos lá ver o que tá acontecendo aqui. Tem um cara aqui. Officer? Policial. God damn. Maldição. Officer? Ô, policial. O policial não quer acordar, galera. Ai, meu Deus, ele tá todo esfatotado, né, galera. Ele bateu na pedra, mano. Ai, ai, ai. Boa, gostei, gostei. Ah, derrubou a chave. Ah, ele vai me avançar, mano.
Abre essa... Segura, acerta isso aí, cara. Ai, meu filho. Ah, tem que ser tudo assim, tá. Tá, entendi, moçada, entendi. Officer. Holy shit! Pode ser, meu filho. Cadê aquela bolsa que vem agora aqui? Ali, pega. Get away from me! Aqui, Zé. Pega. Meu Deus, Zé. Meu Deus, sua benção. Where are you? Ó, tá sendo de ruim. Don't make me do this! Meu chapéu, galera. Desculpe, seu policial. Oh, meu Deus do céu. Caramba, mano. Que loucura. Olha a menina lá. Olha a Help! menina. Go get someone! Olha a There's menina. been a shooting! Teve um tiroteio. Não deu nem tempo de falar. Ah, mano. Ele fez barulho, galera. Olha, galera. Fez barulho, mano. Porra, Zé. Ah, tá de brincadeira. Ó, pé no chão, homem. Monte. Puta aí, homem. Corre, Zé. Corre, Zé. Moçada, história cada é nova, moçada. Não, tá. Oi. Eu tiro. Eu tiro, moçada. Eu tiro. Parece que os bichos foram de atrás, eu tiro. Mano, temporada nova, hein, galera? The Walking Dead. Hello? Jogo de PC, moçada. Anybody? Tô jogando no PC. Nada. Vamos dar uma olhada aqui. E tem pra cá, vamos ver o que tem pra cá. Tem nada pra mim. Vamos mais pra lá fundo. Opa, tem um negócio aqui. Isso aqui. I'd fill one of those teacups with some bourbon if I could. Eu encheria ladder. essas duas xícaras de chá. I'm not getting up there anyway. This leg the way it is. Help! Cala a boca, homem. No ladder. I'm not getting up there anyway. This leg the way it is. Anybody up there? Tá. Parece que não tem nada, moça. Meu Jesus da glória. Coitado do cara, né? Ainda bem que não vai mais pra cadeia, né? Somebody! Yell if you can hear me! Onde é que o cara tá com a cabeça? Num mundo pós-apocalíptico zumbi, começa a gritar que nem uma donzela. Tá maluco? Só pode ter tomado a vacina do Covid. Temos aqui. Hello? Anybody home? I need a little help. Preciso de ajuda. Ah, dá pra abrir a porta agora, hein? Abriu. Coming in! Don't shoot, okay? Isso. Diz boa tarde. Ô, vizinha. Com licença. Vai que tem zumbi aí, homem. Você é doido. Ah! Hello? I'm not an intruder. Or one of them.
Cara, fica aí, não These sai people daí. might need more help than I do. Deve ter comida na geladeira. Ó, tem bananas aqui, ó. Ó, bananas, bananinhas. Calma aí, vai. Isso, pega a bananinha. It's fake. Damn. De mentira. De plástico. Quem que é o cara em sã consciência compra fruta de plástico? Meu Deus. Puta merda. Um monte de merda mesmo, cara. Desculpa lavrar, mas o cara é muito... Eu escutei um telefone, alguma coisa ligando aqui. Só pode ser a vida, só pode ser aqui. What's that beeping? Tá. Pera aí. Três chamadas. Mensagem 1, enviada às 5h43. Hey, Sandra. This Hey, is Diana. Sandra. We're Yeah, still in Diana. Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message 2, left at 11:19 p.m. Oh my God, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3, left at 6:51 a.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. We love you. Meu Deus, galera, que sacanagem. Ai, galera. Foi mentira na menininha, moçada. Daddy? Daddy? Não, não sou teu pai, mas tô aqui, filha. Meu Deus. Mano, um monte de gaveta aqui. O que é isso aqui? Não é nada. Oi, achei um rádio aqui, moçada. Tem um rádio, um walkie-talkie aqui, ó. Hello? You need to be quiet. Precisa ficar em silêncio. Tá escutando a menina falar? Eu não sou um monstro, menina. I'm not a monster. Good. Que bom. Onde é que a menina tá, será, galera? Qual é o seu nome? What's your name? I'm Clementine. This is my É a house. Clementina, moçada. É a Clementine. menina. I'm Lee. Onde estão seus pais? Where are your parents? They took a trip Eles foram and left me with viajar Sandra. e me deixaram They're com in Savannah, I Sandra. think. Está Where the boats are? Show. Você está Are segura? you safe? I'm outside in my Aqui treehouse. fora, na minha They casa da can't get árvore. in. That's smart. Que legal. See? Can you see me? I can see you through the window. Galera. Tadinha. Tadinha da menina. Coisa ruim. Meu Deus. Você agora. Ai, uma boca. Man, Ora, bem na hora acabou o contagem regressivo aqui do vídeo, galera. Did you kill it? Sim, tá vendo que eu matei, minha filha? It's okay. I think she was a monster. I think Não, so galera, too. desligou tudo aqui. You've been all by Deixa eu ver como é yourself que through ficou this. I think that might be a little Jesus, while. galera. You know? Oh, Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. what should we do now? Procurar por ajuda antes que escureça.
Sair daqui depois que o sol se for. Não, vamos de noite, né, We menino? need to get out of this Vamos neighborhood. It's not descansar, safe. tomar banho, tô tudo We're podre de less likely sujeira, to be de seen if we move sangue, at night. zumbi. My parents might come home. We won't go far. We'll try to find shelter and come back here with others. That sounds good. We can hide in my treehouse until then. It'll be a tough climb with this leg, but that's a good idea. Let's go. Stay close to me. Beleza, galera. Parece que ele... Passemos um pouco de tempo aqui. Ele não trocou a camiseta, não trocou a roupa, nada, nem tomar um banho não tomou. É porco pra caramba. Now let's stay quiet. We'll head Sou out eu, to eu the já front teria yard tirado and aquele follow sangue the road zumbi out do of meu the corpo, neighborhood. galera. Com Ok. água, It'll be okay. Stay near mangueira. me, and we'll move as Não é fast por as nada, we mas can. aqui fora tem uma mangueira aqui fora. Aqui. Vou tomar um banho aí que anda mais ligeiro que isso. Não anda mais ligeiro que isso, moçada. Eu queria dar uma investigada naquela casa. Não queria ter saído tão rápido assim. Verdade, vou voltar naquela casa. Menina, venha. Ah, não sobe agora. Ele não sobe, galera. Não volta, ele volta na verdade, né? Vem, menina. Essa menina é xarope, galera. Ih, abriu a porteira. Já posso me mover? Posso. Não posso vir pra baixo, tem um limite de tela, não posso. I found the bastard! Meu Deus do céu, cara. Você tá maluco, Are cara? we going to die? Não sei, não sei. No, I'm sure we're fine. Não tenho certeza. Stay down! Georgia State Patrol! Essa filha precisa Dude, he acalmar um won't pouco. listen to that. Ok. Okay! Mano, eu ia falar ok pra ela, não ia levantar. shit, you're not one of those Ela é things. louco, mano. Neither of us are. Mas, gente que não... Oh, damn, you've got a little girl. We're sorry about that. Well, Andre's sorry about that. Que cara maluco, It's mano. Officer Mitchell. Tem um polícia e tem um carinha ali. My Beleza. name's Sean Green. This is Andre. Officer Mitchell. Did you see any of those things? One of them just got our buddy Chet. Há um monte na floresta. I saw a lot in the forest, but that was a while ago. Yeah, one we're looking for is still in the neighborhood. Oh shit, you hurt your leg pretty bad. Look, help us find the thing that got our buddy, and we'll take you and your daughter down to my dad's farm to safety. He should be able to fix your leg up too. I'm not her dad. Ah, eles têm um abrigo, moçada. Apenas um cara. Just some guy. Some guy? Yeah. She's alone? Falei a verdade, não sou babá, Whoever you não sou are, nem let's vizinho. get a move on. We just were. Meu Deus. Oh shit, it's Chet! Let's go! Get to my car! Go! Ah, vai correr não, não, policial, tá correndo, menino. Saiu no cavaco, né, moçada? Moçada, o negócio é o seguinte, esse The Walking Dead, ele tem vários sinais, jogo de ações, sabe? Cada ação que você faz, que você escolhe, você tem uma reação. Então tem várias coisas que às vezes que acontece que não era pra acontecer. Estão entendendo? Que nem se eu começar de volta, começar a falar outras coisas ali no lugar que eu tô falando, vai Say mudar hi to your o dad. rumo da história, moçada, tá entendendo? Sorry, Sean. Chet was a good dude. One of Nem- the best. Eu acho que se eu fosse mais rápido naquela hora lá do policial Take care, you two. batendo no zumbi e capotando o carro, se eu sou mais rápido avisando ele, ele consegue desviar. Thank God you're E okay. ele estaria vivo, não teria virado zumbi. I was worried it'd e eu be não bad estaria here too. Been quiet as estourado a usual the cabeça past do couple policial. days. Meu Well, Deus. reckon down the way thinks his Meu mare's gone lame, chapéu. but that ain't nothing new. I ran into Andre outside. Estão of gostando? Atlanta, and, Já deixa seu like, Chet, se inscreve he no got canal. killed. Se não é No.
You're kidding. Compartilhe com os amigos Those aí. things The got him. Walking Dead. Dad, I A don't know what's nova going on. minissérie de Final Vision. I'm sorry, Sean. Não You've nem brought a vi couple que eu tô falando guests. ali, moçada. Parece que seria o velho. O garoto é um Your salva-vidas. boy's a lifesaver. Well, Pareceu he could Dona be a help to Fazenda. somebody. So it's just you and your daughter then. Oh, not his daughter. He's, well, just some guy who found her alone. Honey, Isso do you mesmo. know this man? Yes. Isso Okay aí, then. falando a verdade. Isso aí, Well, fala a verdade. Looks like you hurt your leg pretty bad there. Palhaçada. Yeah. É, a It's not virilha. doing so good. I can Dei help uma you out. desvirilhada. Sean, run on in and check on your sister. You take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Joguinho gostosinho, galera. Gostei, meio point click, show de bola. Aí, um remedinho. Let's have a look. Ibuprofeno. Yeah, this is swollen to hell. Poderia ser Could be pior. worse. That's what it sounds like. Seems like things got awful bad in the cities. What did you say your name was? Eu não disse. I didn't. Well, now's the time. Não importa o meu nome. Não, Lin. It's Lee. Como você vai Nice to meet you, ligado com o Lee. dono da I'm casa, né, Herschel galera? Green. How'd this happen? Com isso aconteceu, eu caí, acidente de carro. Falar a verdade, né, moçada? That's so. Sério. Where are you headed? Para Before onde the car você accident? ia antes do acidente? Sair de I was getting Atlanta. out of Atlanta. The news says stay. Não falou nada de ir pra Yeah, well, that's cadeia, a né? mistake. Sair de We hit a Atlanta, guy. sair da cidade de One of those Atlanta, things you've beleza. been hearing about. On the road. Who are Tô you falando a with, verdade, big galera. girl? Oficial de I was with polícia. a police officer. He was giving me a ride. Ó, acreditou em mim, ó. Awful Então, nice lá em of cima, him. acreditou em você. I'm an awful nice guy. House is full up with mine. We got another displaced family of 3 sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to Dormindo no rest there. celeiro, We're você e done a here. garotinho são bem-vindos aqui. I didn't catch your name, darling. Entendi o seu nome. Clementine. Can't imagine what you've been through, Não Clementine. posso nem imaginar. I'm looking after her until we Estou find her parents. Seus pais. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. What happened to your friend? Maybe that's not a bad idea. Vamos dormir no celeiro, galera. Ó, tem gente dormindo ali em cima ali. São smells duas like- famílias que já moravam aqui. A do velho, Manure. esterco. Manure? É esterco, cheio de Like esterco. when a horse plops? Cavalo. Just like fazer that. cocô. Sim, bem sim. Fazer o quê? I Tadinho. miss my mom and dad. Tadinho. I bet, Para os Glenn. pais dela, tadinho. How far is Savannah? Pretty far. Longe, bem longe. Oh, Ok. okay. Tadinha da menininha. Os pais dela se tornaram zumbi. E o cara, esse cara aí tá ajudando ela. Quem é ele? Eu te amo, baby. Meu Deus, galera. Pesadelo. Mas vai ter pesadelo, imagine, vai ter pesadelo. Hey, get up. I'm itchy. Well, you slept in a biters in your hair. But I bet your daddy scared them all away, huh? I'm not her dad. Name's Lee. I'm Kenny. Dad, we're in the middle of a fence. There's a tractor and everything. We better get going, or we won't hear the end of it. That's my boy, Ken Jr. We call him Duck, though. Dodging or quacking? Quacking. Dá um tempo ali pra gente escolher See? ali. Até você ler tudo aquilo ali, já acabou o tempo. The word is you were on your way to Macon. My family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. Sure, nós we'll vamos, tag cara, along. nós vamos. It's a plan, then.
Honey, Esse é o Duck, plano. this is Lee. Diga, Duke. And Esse aqui é what's the Lee. girl's name? É, que é o nome Clementine. dela, Clementine. Clementine. That is a very Ah, pretty um nome name. muito bonito. Thanks. Obrigado. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On the tractor? Cool! Duck and I will hop to it. Show, galera. I can keep an eye on your little girl here on the porch. We can visit. Beleza. Agora a velhinha vai cuidar aqui da menininha. Vai cuidar da menina. Vamos dar um Rolex por aqui. Tem um poço ali, muito louco. Certifique-se de que prestar a todos que você conhece. Não entendi muito bem ali, hein? How you Vou doing, conversar com a Duck? galera Good! aí. I'm gonna drive the tractor. I'm the foreman. Lift with your back, Sean. You know how to drive it? Sure don't. I can give you a hell of a critique of the U.S. Farm Bill, though. I'm good. O rapazinho parece que... Deixa eu ver aqui. Do you, think this thing will keep them out? Not yet. I'm planning on coming back through on a fortification pass, if you will. We'll lock this place up good. Sean's still working on that fence. Vamos falar com ele aqui, vamos falar com ele aqui. Hey, Lee. Hey, Lee. Precisa de uma ajuda? Need a hand? That'd be great. If you could cut those 2x to length, that'd sure speed things up. Cortar umas tabinhas aqui pro cara aqui. My dad doesn't know how bad it is. No, he doesn't. I saw a guy in Atlanta kill a kid. Por A enquanto boy. nada, eu vou Just só shot aquelas him right in cenas the ali mesmo. face. Vou fazer... You gotta do what you can to survive. Put a gun to that kid's head and pulled the trigger? Fuck that, man. He didn't even hesitate. He just turned, put the barrel of the gun right between the kid's eyes, and pulled the trigger. You don't see things like that. It's not like in the Caralho, movies. mano. Cara They do don't mal, fall hein? like you think. Did you have to do it? Do what? Kill. Have you had to off one yet? Oh, Tive que atirar em um. I had to shoot one. I could shoot one. Maybe. If it were far away. I'm just glad we're getting this fence built. Dad just wants to keep the family safe and thinks inviting people in is a bigger threat than whatever's out there. How about yours? How's your family? Meus pais estão... Not too Eu não close sou with muito the family. próximo de minha família. Well, they weren't in Atlanta, right? So that's good. That's probably all I need cut for now. Thanks. Tá. Cortei uma árvore ali, cortei os pau ali pra ele. Vamos dar umas olhadas aqui. Dar uma conversada com o povo aqui. Vamos falar com o Zé aqui. Seems like an alright dude. Ele parece ser um cara bom. Isso que é verdade. It's not the most reliable pickup in the world, but it gets the job done. É, parece que nada aqui. Vou conversar com essa mulher aqui, saber mais um pouco sobre ela. Minha senhora. Hey there, girls. You two actually look relaxed. I think we're doing just fine. Clementine was just telling me about first grade. Oh, how was that? It's easy. Well, yeah. So, you're good? Anyway, it's almost like we didn't see people eating each other for the past 3 days. It's peaceful here, no? O que você fazia, So, senhora? what do you do when corpses aren't walking around? I'm a veterinarian back in Fort Lauderdale. Ela é Like uma Herschel here, veterinária. except more with dogs and cats and Cuidava de cães e not gatos. horses. What is it that E you do, Lee? vacas. I used to teach up at the University of Georgia. We need to hope that we can go back to our jobs soon, Lee. Back to normal. It Ele era can't stay professor. like this. No, Não é. I used to.
I was let go a little while back. Well, that's too bad. Well, I hear people always clamor back to college after a big disaster. People don't want to die ignorant, I guess. Como estava a cidade? How did you handle getting through the city? Kenny just drove. We passed so many people that needed help, and we just passed people. Over some, just... It's okay. It's fine. You don't have to say anymore. I want to go home tomorrow, but even then I can't take away the things we... Muito diálogo, né, moçada? Went through. Don't you want to go back to the moment before you knew about all of this? Bastante diálogo, moçada. Ai, tá. Anybody Eu in their right queria... mind would. Families and barbecues and beers with good friends. All of those things. Cerveja e os amigos. Those are the things we live for, right? With those gone, what's the point? Back in a bit. Okay, Lee. Parece que não tem nada ainda aqui de... Vamos conversar mais um pouquinho. Opa. Hey there, Kenny. Precisa Need de any ajuda? help? No, I think I got it. Do you need any help? E você precisa de ajuda? What do you mean? I mean, in taking care of that little girl. You know what you're doing? You got kids of your own? Tá fazendo? Criança? Não, estou bem. I think I've got it handled okay. As long as I keep her safe, I think I'm doing all right. With those things out there, maybe. Sure, that's enough. But you gotta ask yourself if you're the type of guy who can do better than that if her parents don't show up. Porque eu não sei, não faço ideia. I'll keep that in mind. Como está seu filho? How's your son doing? Good, I think. Katya's got a sister up in Memphis. We were coming back from visiting her. We were in a gas station and some guy grabbed my boy. I thought he was kidnapping him. I was on the fucker in about 2 seconds and... Christ. Just lucky I was there. We saw a lot of bodies before we stumbled upon Herschel's. But we're a tough family, Lee. Caralho, Ain't nothing coitado gonna do faze us. galera. So what's your family's plan? Get back on down to Lauderdale and let this mess get sorted out. Government will start handing out shots and the National Guard will do its thing. On the odd chance things got too bad, we could hop on my boat, I guess. You've got a boat? I'm a commercial fisherman, catching mackerel, dolphin, whatever's biting and paying. Katya wouldn't be wild about it, but the boat's not that bad. Caralho, pesca golfinho, mano. Ih, não gostei de você, hein, senhor. Golfinho é... Golfinho também é extinção, meu amigo. Golfinho, ele falou ali. Ele pesca cavalo. É um peixe. Ó o velhinho. Ó o velhinho. Bem cabeludo, né? How'd you get out of Atlanta? I got a ride and then I was in a wreck. I walked until your boy found me. Well, you're no worse for wear. This farm's a nice plot of land. Had you told me 20 years ago I'd still be doing this, I would have told you that you were full of crap. Never was a plan, having a place like this. It was in the family, and I guess so was I. Family's important. It's all that matters. You agree with that? Was brought up to, yes. Where's your family now? Parents? Wife? Girlfriend? My parents are in Macon with my brother. Well, I hope they're all right. But now you've got this little girl to take care of. Clementine, is it? Yeah, I was looking for help in her house. Mas é um cagalhão mesmo esse cara aí, mano. Pô, essa aí é porreta mesmo, hein, galera. Just great, thanks. Essa aí é porreta, moço. Guys? Everybody down. Stay quiet. We're gonna get in. Shut up. I don't know. Thank God for whatever it is. We almost died because of this bitch and Richie Triggerfinger. That was stupid. That was... Dad!
Kidiko veio, mano. O que está acontecendo? What's wrong with ele? It's his heart. My pills. Nitroglycerin pills? Yes, we're out. We've been trying to get into the pharmacy since we got here. Please try to get in there. Behind the counter where the pills Agora are. que quer ajudar esse velho xarope aí. There's Talvez no probably another escritório. entrance. Maybe through the office. How do you know that's an office? Educated guess. It doesn't matter. We need nitroglycerin pills. Please get in there. I'll keep an eye on my dad. Everyone else should get comfy and look for anything useful. We could be in here a while. I'm starting to think this drugstore isn't a permanent solution. You're right. This ain't exactly Fort Knox. What do you suggest? We need as much gas as possible so we can all get out of downtown Macon. Fast. Agreed. Conversa Then I'll pra head out and caramba, get hein, gas. galera. There's a motel not too far from here. Me Right falaram towards que the end era of meio Peach Street. diferente. I'll work pior my que way é towards it diferente and pra then loop caramba back, o jogo, siphoning hein. what I can. Damn, Seria that'd be ótimo. great. Well, it's gotta get done. Plus, I'm quick, and I know Macon. Local? Born and raised. If you're gonna do that, here's a walkie-talkie if you get in a tight spot. Walkie-talkie. Hopefully, you won't need it. Cool. Clementine's got the other one. Check in with her and get back here as soon as you can. And you? What's your name? It's Lily. My dad's Larry. Keep a good eye on them. These boys will work on getting you your medicine. That's right. And you keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it. And I'm Carly. Okay, Carly, you'll shift in with Doug when he needs it. For now, get some rest. You're a good shot, and I'd like to keep it that way. You got it, boss. Now get him those pills. Gostei dessas aí. Moçada, então agora que o Sugo salvou, que deu liberdade pra mim andar aqui e dar uma explorada aqui no ambiente, Final Video vai ficando por aqui. Espero que vocês estejam gostaram do vídeo aí. Eu vou fazer essa minissérie até acabar. E é isso aí, até a próxima, valeu, deixa seu like, se inscreve no canal se não é inscrito. E tchau, tchau. Agora não consigo sair daqui.